നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലട്ടറിലെ ഫോം എലമെന്റ് സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റേഡിയോ ബട്ടൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, വി ഹാവ് 3 റേഡിയോ ബട്ടൺസ് ആൻഡ് you have to select one according to your gender. Okay, and this is what we are going to build. Okay, so in Flutter there are different ways you can have that radio button. അതിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോ എന്നുള്ള വിഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ലിസ്റ്റ് ടൈൽ എന്നുള്ള വിഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. See, I'm going to have a text here. Text, select gender, then save it. Now you have a text here, and we need it to be left aligned, so you can make the column alignment. Even the cross axis alignment, you can make it start and save it. Now you have select gender, and below that you need to build radio buttons. I'll show you the two ways, one using the radio and other using the radio list tile. Okay, and this is the widget radio. Okay, and there are 3 parameters. One is value, the other one is group value, and on change. On change means what happens and what change you need when you click on that radio button. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് അതിൽ വേണ്ടത്, അതാണ് എന്ത് ഓൺ ചേഞ്ചിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, യു ഹാവ് എ പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓർ വാട്ട് യു നീഡ് വെൻ യു ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് റേഡിയോ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ വാല്യൂ എന്നുള്ള പാരാമീറ്ററിൽ വരുന്നത് നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദാറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ ഹാവ്, ഇവിടെ ഇസ് മെയിൽ, യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ മെയിൽ. ആൻഡ് റേഡിയോ ബട്ടൺ ആക്ട് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ജെൻഡറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3ഉം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്രൂപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് വാല്യൂ. സി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് വാല്യൂ that should be string gender. Okay, then you can assign that group value here. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വാല്യൂ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് you can assign that gender. Okay, and put a comma here. Okay, now everything is okay. If I save it, you will get a radio button here. And ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ബിക്കോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം, ഐ നീഡ് ദറ്റ് വാല്യൂ, നോ ദ ജെൻഡർ ഈക്വൽ ടു ദറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു നീഡ് ടു make it inside the set state. Okay, and save it. When you click here, you can see now it is selected. Okay, then ഞാൻ again എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു റേഡിയോ ബട്ടൺ കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. And normally the values female and the group value. See, this group value എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ റേഡിയോ ബട്ടണിലെ ഈ റേഡിയോ ബട്ടൺ എല്ലാം ഒരേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, അതായത് ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഗ്രൂപ്പ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം ആസ് ദ അതർ. അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കൊടുത്ത അതേ ഗ്രൂപ്പ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരു റേഡിയോ ബട്ടനെ അറ്റ് എ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, then here you can call the set state and the value gender equal to value. Okay, and save it. Now you can see there are 2 radio buttons, and when you click here, the second one and that dot jump to the second. ഇത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലായതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, I need one more thing. Just copy this thing and paste it here, and there should be others and no other change. But ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല, there is no label here, and in our design we can see radio buttons are in a single line. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 ലൈനിലായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. See, how can you make that? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റേഡിയോ ബട്ടണിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ റേഡിയോ ലിസ്റ്റ് ടൈലും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ലിസ്റ്റ് ടൈൽ. Okay, this is another widget.
with that text property. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടൈറ്റിൽ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റ് ടൈൽ. അതിൽ ലീഡിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ്, ഒരു റേഡിയോ ബട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലിക്കബിൾ തിങ് കൊടുത്തേക്കാണ് എന്ത്, ഈ റേഡിയോ ലിസ്റ്റ് ടൈൽ. ലിസ്റ്റ് ടൈൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ ഫുൾ വിഡ്ത്ത്. ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ് കൊടുത്തു. ദെൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് മെയിൽ. ഇഫ് യു സേവ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ സീ മെയിൽ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ചേഞ്ചസ് കാണാം. ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റാം, ഈ പാഡിങ് കൊടുക്കുക, പാഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അതിലാദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടന്റ് പാഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് obviously it is coming from edge inset class, and I don't want any padding, make it 0. Now it is gone back to the previous space. Then if you want to change this icon position, our dot and position മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can have the control affinity field, and control affinity is coming from list tile control affinity dot. Now it is leading, and you can have trailing. ഞാനത് ട്രെയിലിംഗ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡോട്ട് അപ്പുറത്ത് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വെൻ ടു ദ അതർ സൈഡ്, എൻഡ് ഓഫ് ദറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടൈൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ലിസ്റ്റ് ടൈൽ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ടുക്സ് ദ ഫുൾ വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക്, നമ്മൾ ഈ ഒരു വേയിൽ തന്നെയാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇതിനെ റാപ്പ് വിത്ത് റോ. ഓക്കെ, നൗ ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് റേഡിയോ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റേഡിയോ you need a text here, and that is female. And if you save it you can see like this. And if you want to make if you want to go like this, you have to create a row. Okay, I'm going to go like this. ഈ റോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ്, ലെറ്റ് മീ കമന്റ് ദിസ്, or we can remove it, radio. Okay, then no need of this control affinity and title. Okay, and wrap it with a row. Okay, then the first value എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആണ്, രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, and provide here that is mail. Okay, then I'm going to remove this and copy this again. Now you have 3 radio buttons, and this is others. Okay, and this is others. Okay, and save it. Now you can see everything is here. I need it to be in a single line, so you can have a row again, row. Then inside that you can provide the children, and these are the childrens we want. First child is a row, again the next child is again a row, and the third one is again a row. Okay, and put a comma here and save it. Now you can see everything is like in our design. Okay, and here you can see there is a color change here, and select the all the color ഒക്കെ ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. And you can even control everything here, and go inside your radio. And what are the properties? Just ഇതിൽ മൗസ് ഹോവർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം. There is focus color. Okay, focus color, fill color, and fill color. See, let me have a green here, colors dot green, and save it. Now put a comma. I think that is coming from material state property, and you can't assign a color here, so call that material state property dot all colors dot cyan. Okay, and save it. Now you can see the color is changed, and you can provide the green color here, green. Okay, when you click here, that moved into this place, and you have to have this color here. Come here and add that color to this radio also. Then okay, I think one more radio. This is the radio. Okay, save it. Now everything is like this. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, and this is how you toggle that radio button. And if you want to save the data, you can save this data. Let me try to print this, print gender. Okay,
every time you click on a radio button, you'll get a print in the console. Okay, I'll show you and save it. If you click here, you can see I want it to be printed. It's not printing here. Let me reboot it. Now you can see null, and this is female, and this is male, and why it is null, male, female, and others. What happened to that others? It's null. It's female. Okay, so it's others. Now it is what about the third radio? First one, second one, male. I think that is this is the first one, second one. Okay, anyway, I think there is some mismatch as a male. Female. Let me reboot it. I'm going to assign a value, default value here, that is male, and save it. Okay, let's wait for it to be loaded. ഞാനിവിടെ പ്രിന്റ് എഴുതിയിരുന്നത് ജസ്റ്റ് താഴെയാണ്, അത് മുകളിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അസൈൻ ചെയ്തതിന് മുമ്പാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. Okay, I think this is clear to you.